I'm going to be at this one alone. I'm Lyrical Dota. I hope that you guys enjoyed the broadcast earlier with Ryu, but it was past his bedtime, so I'm going to be stuck solo for a moment. It's still going to be a really great game. And I think that 10 while seconds Wings, remaining. they got their first place invite through the qualifiers, Empire 5 have kind of been seconds struggling remaining. a little bit recently. They didn't do so well in European qualifiers. It's worth noting Europe was also a very tough Reserve region. We time. saw a lot of great teams come out of that one and able to qualify for TI. Empire sort of they're grasping at straws a little bit, but they're still a very potent and strong team. And coming out of this one with a win, if they could come out of Nanyang strong, maybe there's a possibility that they end up trying to stick together. It's still probably unlikely. So these guys at this point, maybe it ends up helping them as well, where they can sort of say we're no longer playing and we're desperate to keep the team together. Now it's just a bunch of guys playing together, wanting to win somebody before we go all our separate ways. That being said, maybe I don't know what I'm talking about in Empire. Let's stick together the way that they want. But let's actually talk about the draft a bit. It's going to be Elder Team Titan Empire's that is turn to first ban. picked overall by Empire, leading us into a Marana Earth Spirit and then a Timbersaw. They've already used a lot of their reserve time, the Wings Gaming, banning out the Vengeful Spirit and the Dark Seer, followed 10 up by seconds remaining. Io and the Faceless Void. What else do we got? 5 seconds The remaining. Batrider Band, Beastmaster, and the DK. Reserve So that was time. the hero that they were really concerned about for a moment, at least, was the Dragon, and wanting to make sure they didn't run into him. So I like this pick so far. Kind of an interesting bout. The other thing here is that you've got two very strong roaming heroes if you want of the Wings Gaming. So depending upon what their next couple of picks are, it's going to sort of show their way that they want to approach this game. Like if they pick another hero that's really strong at being able to sustain in lane by themselves, then you suddenly get into a situation for Wings where you might have a dual roaming support combo with a Marana and Earth Spirit, or they could just go for a little bit more of the what I would say is standard Marana mid at this stage in time. China in particular were running this a lot through the qualifiers, it felt like. So I like that idea. And they're going to end up going Radiant for the team Life pick. Stealer ban. This next couple of picks here are really going to show the way in which they want to try to approach this game. Other heroes that have been pretty popular in China have been the Terrorblade, Drow 10 Ranger as seconds well, although I remaining. feel like this is definitely not a game where you're going to end up seeing that with already an ET 5 and a Timbersaw seconds on deck. remaining. That could definitely cause trouble. But Wings, Reserve really time. taking time. They're not disconnected. Let me double check chat. No, we're all good. Looks like it's fine for the moment. But it is still one of those situations where I'm looking at this and um, I don't know. I'm a little bit surprised that they're taking this long. I'm wondering, maybe it was the Timbersaw that just threw him for a bit of a loop. It's not something that always gets run in China in comparison to the other regions, so maybe it's something that Wings haven't go up against a ton. Another hero that's been in the wheelhouse has been Snail Warlock. stands ready. They're actually going to go for the Team third pick Empire's Sven. turn to pick. That is very odd. So one nice part about this, Elder Titan ends up having the natural order that does take away base armor, but Sven 10 obviously gives seconds you plus remaining. armor with his war cry. So that somewhat nullifies the problem there. 5 seconds remaining. So we have the third pick coming out from Empire now. Reserve time. I mean, it's also worth noting that ET Timbersaw will just have the natural synergy of being able to have like a Radiant good team setup pick. for, a chakram into the, just a timber chain through it. You don't get a lot out of natural order with the Timbersaw since he's almost exclusively pure damage. 10 seconds remaining. Skywrath Mage. Team Empire's turn to pick. Ten seconds remaining. So Skywrath Mage, a great answer to 5 Timbersaw by and seconds large. remaining. This is sort of the way that I see this working now. Reserve You've got time.
3 heroes that are capable of getting online very quickly from Wings Gaming. But the problem that I also see is that Empire, if Tidehunter gets a decent early game, like this could be a huge problem. Lion. Lion is the 4th Radiant pick. team ban. Very interesting. Well, 16 cents left. They've got a tremendous amount of magical damage. The backup following it with the 10 Sven. seconds remaining. But they've already got like a tremendous amount of control for him. Not a lot that 5 goes through seconds BKB, remaining. so that's something that's a little bit solid. If they wanted to, we could end up seeing... I mean, I'm assuming that this is going to be the Timbersaw in the mid lane, so Wings are going to be able to respond to that. 10 seconds remaining. We had seen occasionally Tidehunters play 5 mid, but I really don't seconds expect that that's going to be the thing. Team Empire's turn to ban. Spectre taken out. Would have been a very scary draft. All of that control followed up with a decent chunk of single target 10 seconds damage. remaining. And now, 5 seconds remaining. trying to think about how they respond. I mean, Empire at this stage, they don't have that like Reserve right-click damage dealing core, but they do have a tremendous amount of damage online. Like, as long as Sven is able to get off decent BKBs in those early engagement, it feels like they want to try and win the game pretty early. I mean, already a lot of team fight on deck for the Empire. 10 seconds remaining. Got Lion and the Tide and the Timber, so they've got that damage. 5 seconds remaining. I just need somebody for right-click, and I guess at this stage, like, is there anybody somebody that's not going to get kited? They could go Slark. Ramsey Slark seems pretty good. Has not been banned yet. If they wanted to, they could go for like another initiating hero. Like if they wanted to, they could even go for like a Beastmaster here and just to control that Sven. They're going to go for the Juggernaut instead. I don't know if I love that pick against the Sven though. He tends to be able to deal with it. As long as the Omni Slash isn't like solo on the Sven, he should be fine. I don't know if I really love that. And then the question is, I'm assuming that this is going to be the Ramses hero. It feels much more likely that that's going to be a safe lane Juggernaut. Reserve time. Axe. And a last pick Sven for the Wings Gaming. All right, offlane Axe, Faith Beyond with Shadow Sven. This is gonna be an interesting one. Again, I'm gonna try. And hope. Ten seconds remaining. We're just the most professional in the world. I think we got this. Dota 2 is going to be happening. Let's do it, everybody. Oh, and oh, God. Oh, no. Already right from the start. Sometimes there's that little mini hiccup. Let me try a quick reconnect. And if not, then we'll go right back and make everything wonderful. Oh, look at that. Look at us go. Scandal Juggernaut. He's going to be playing it in the mid lane, it looks like. Faith Beyond Iron Talon jungling. He knows his place where he needs to go. Afterlife and Makoshka is going to be on this off lane position here. And with Shadow heading out, they should be able to take down a ward if it does get placed anywhere in that area. 30 seconds to So battle. good stuff all around. Anything else that's really worth noting or of consequence here at the very start of this game? King R and Scandal heading out.
I mean, they might try and move in for a Rune Steal here with Afterlife and Maposhka. An Echo Stomp could secure it for them. The battle begins. I'll take that as tribute. We'll see if we do end up having... So Skyrath already placed his ward, it looks like. And because of that, they're not going to have one in the mid lane here. I was kind of wondering at a certain point, like, this is a decent preemptive ward where, you know, oftentimes you end up getting a lane ward dropped here, or maybe right over on this side, and this kind of takes care of both of them, and you're going to be able to spot it as the creep wave comes in. But it looks like that is not going to be the case, as somebody from Radiant placed one down there. Oh, man. All right, and we're gonna stick with this as long as possible. Things get a little bit scary. We've got a backup plan. Ice taking, or rather Ice taking a little bit of damage right off the bat, and Poshka trading right clicks there with Innocence on the Skyrath Mage. All right, I'm gonna keep my eyes on stuff to the best of my abilities, but I kind of want to try and see if I can sort this out because I don't know if we're gonna be able to solve this lag issue. Rolling Boulder away, good stuff. Not going to get caught. Okay. Bottom lane? Maybe gonna be able to do something there? No, no such luck. Bottom here. Still looking for a catch. Innocence taking a little bit of a beating. Level 1 still. They find the kill. First blood top lane. Lion uses Earth Spike and was able to get the combo together with Ramses to find the kill. So nicely done there. This is just a struggle and a half. The backup plan is scrapped. We lost. Oh my god, I can't even get the Panda's TV stream going. That is so frustrating. You know what? We're going to persevere. We're going to fight through. Give me your energy, everybody. Hopefully this ends up working because I am at my wit's end. Scandal taking a couple more right clicks there from Wings. Skyrath Mage ends up denying himself to the neutrals. Good stuff all around. And it looks like for the moment at least, it's going to be a relatively passive laning stage. You can see that, well, maybe not. Faith Beyond going to end up getting chased away around a little bit from Poshka. He throws out the Echo Stomp. Actually ends up being able to break that with the call and continue to trade a couple of right kicks. There's the Arcane Bolt that's going to come through as well as the Silence. And now possibly going to be able to find that kill. He's getting ran down, but a little bit of a movement speed advantage. They do find that kill. So well played. Skyrath Mage gets the Elder Titan, and he's off to a decent start after that first initial death. Denied. Well, King R, top lane. He's been able to get his level 3. Should start to see some pulls that come through with the Iron Talon juggling that's going on. It shouldn't be that big of an issue for him. So, Stun going to come out onto Afterlife. Meanwhile, Innocence just left alone to his own devices.
And with 3 points in cleave, Shadow's going to keep this lane pushed out fairly consistently. Not something that you always end up seeing out of a Sven, but it also is somewhat to be able to deal with Afterlife coming in and trying to steal this hard camp. So nice stuff there from him. 32-0 on the Axe, with 31-4 on the Sven. They're certainly really farming up a Storm already from the start here. And an early rotation, what are they doing? Bringing Faithion as well as Ice in, and they're going to be able to kill off this other Titan. No great answer as you end up having the duck from Faithion, already level 6 at 5.5 minutes in. Really well played there. Now, bottom lane, Afterlife. Still alive, not quite level 6 himself. But should be good. I don't think that they're going to be able to find a great way to find a kill onto him. Blink has Leap, there's no great way for them to be able to kill him off. They can go if they want for another combo. Needs to be careful about the Omni Slash, not able to quite find him, and that's going to be a kill. Scandal playing that just about perfectly as he did a sidestep away from that arrow. So Faithion tried to... Mirana is not quite able to outplay the Juggernaut there in the mid lane. Radiant's top tower is under attack. Okay. Now, Ice still scouting down here towards the tier 1 tower. Radiant's middle tower is under Afterlife attack. is going to get wrapped around upon, but they don't realize that the ET was there as well. And Ravage always being available, this could be a bit of an issue. Rolling Boulder forward, slowed down, Silence as well. Scandal doing a decent chunk of damage to Innocence. He needs to get out of there. Shadow, Kingar is going to get hexed, so a nice response there by Kingar. They brought 3. That's going to be another Ravage thrown out as well as the Earth Spike, and now maybe going to be able to find a kill on Afterlife. No, they just don't have the damage. Scandal's going to keep chasing. Faithion in a lot of trouble, and this should be a kill going their direction. Lion finds it onto Axe. Exceptionally well played. Dire's middle tower is under attack. And with that, it's going to end up being a pretty nice little combo. 7.5 minutes in. It's starting to look like 2-5. Empire came to play. This was another one of those matches that I think people were not expecting to have huge contention. Like Empire were coming into this one from behind, talks of disbanding and all of the drama across the CIS Dota 2 scene. And now showing that they've still got their stuff to play for here. Empire off to a really good start. Radiant's middle tower is under attack. We do have a pretty nice set of Ancients being stacked here. That one did not quite work out for them, unfortunately. But I would imagine that this is going to mean Scandal is going to go back for Battle Fury eventually. Sometimes we've been seeing in the CIS region, like, going straight for a Yasha and then later a Battle Fury. If they want to, also, they could transition this into Afterlife, getting some farm and getting a quick mechanism, which might be the better route to go, honestly. Well, Ice is there mid, ready to go onto Maposhka. Looking for a roll-in, are going to be able to find it, the stun, as well as the Star Storm, and that's going to be the kill. Arrow went through, apparently. No big deal, though. All good to go. Wonderful, wonderful, wonderful. 3-5, Wings find one in the mid, but it's not one of those big targets. It's not that Tidehunters out here trying to finish off these Ancients. Scandal also kept safe. And there's a lot of the reason you end up picking the Juggernaut too. It's just that sort of untargetability and sustainability in the lane. He just drops down the healing ward, gets back up to full, and doesn't really have to worry all that much about these ganks that come in as long as he's got that Blade Fury up and online. I mean, the silence obviously can cause some issues, and if a Mirana hits an arrow, there's not really anybody that's going to be able to survive that. But more often than not, you're going to be able to have that telegraphed to you by the movement from Wings.
and that's going to keep you safe. Innocence here to stack the camp is going to be blocked out though, so this is not going to actually end up working. Still, after this one goes down, Tidehunter should realize that the camp is blocked and it's not going to really stop anything more. Silence from King R. Not able to hit with the Earth Spike. And now in a little bit of trouble. Oh, did get back off, so Faith Beyond not going to be able to find the kill. The Omni Slash on the Blink. He needs to leave, but does not have it available on cooldown, and Scandal finds another one. Faith Beyond still chased, maybe in a little bit of trouble though. Afterlife is here, does have Ravage available again if they want to use it, but no commitment for that kill, as he's just going to be able to walk away. Radiant's top tower is under attack. All right. We're going to try one reconnect real quick, see if we can possibly make... Let's make it work. Everybody out there, if you believe the reconnect is going to work, oh god, it's not going to work. It's never going to work. We're going to be stuck here forever. It's okay though, the games are good. We still love to see them. We still love to watch Dota 2. Oh my goodness. Yeah, this is a problem. Alright. Afterlife, bottom lane. He's got himself a nice little chunk of change. Oh my god. Shadow, I believe in you. Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Does look like a smoke ink is going to be coming out from Maposhka as well as King R. We'll see if they can find anybody. Earth Spirit is here to try and tank the gank, but as you can see, they are not going to end up getting caught by this in the least bit. Sven already heading back to the tier 2 tower. Meanwhile, Ice can sneak away with that rune if he so desires. They might spot him here. A little bit of movement, but they do have the axe in the area with the Blink Dagger already up and online. They tried to go there for Scandal, but not going to be able to find him. He's actually hasted rune, ends up getting silenced, and is going to go for the Blade Fury away. That reveals their position. And that looks like that's going to about be it. Tower is under attack. Dire's structures are fortified. Alright. Meanwhile, 2 hero wraparounds. Radiant's bottom tower is under attack. Bottom lane, Scandal is going to keep on pushing in this tier 1 tower in the bottom lane here. And this should just be an even trade. Like, there's no great way for Wings to be able to come down and try and contest this. They'd be TPing into a Ravage. The best that they can do is try and farm out the jungle and maybe take a tier 1 tower of their own. But even that's a little bit rough. Alright, we're going to try one more thing after the fact here and see if we can solve the issue. King R is going to get eliminated. And after this next fight, we're going to try something crazy. It's so out there, you guys aren't going to believe it. But it's going to solve all the issues in the world, I promise. Alright. Radiant's bottom tower is under attack. Because this is unbearable, Radiant's top tower is under attack. Set in stone. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack.
Radiant structures are fortified. Dire's bottom tower has fallen. What? Double damage. Double kill. Cold! Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's top tower has fallen. Venice. Gold for me. До него надо дожить, до этого рейвиджа. То есть вот за 5 секунд, короче, ты, ну, если ты 5 секунд пережидаешь, то ты остаешься один, как Тайтхантер, все остальные уже кончаются. Но судя по тому, что, опять же, вот по ситуации, как сегодня уже было с Вайдом, хотел бы купить, наверное, уже бы купил, поэтому допускаю, что будет идти в БКБ. А если ситуация... Dire's top tower is under attack. Странный выбор, кстати. Я вот и на него БКБ собирал, не думая. Все-таки там Элдер Титан, Леон, Тимберсол, Тайтхантер. 4 героя, которые тебе вообще ничего в БКБ не делают. И вот суммарно нажимаешь БКБ на Свена, БКБ на Акса, БКБ на условную потом, прыгаешь просто в Джиггернаут и убиваешь его, и все. Тебе сделать ничегошеньки не могут. Никто и никак никогда. Можно цеплять и так далее. Понятное дело, чего он ради просто собрал. Потому что я бы просто в такой ситуации делал. Опять же, можно вот поднимать того же Тимберсоу во время Дерчейна и цеплять его после этого вообще. Тоже сойдет. Просто ему будет тяжелее в драках. По прошествии 19 минут счет у нас 7-8. По экономике 500 золота за командой Wings и 1000 за командой МБР. То есть преимущества особо-то ни у кого и нет. Хотя учитывая то, что... По шмоткам, наверное, есть. По шмоткам не стало делать грифсы, то есть Сайленс его все еще сколько-то будет внедрить. А там уже готов БКБ Аганим. Ну и Тимберсоу тоже вышел в Ю, а не в Лотус. Что мне тоже не очень нравится. Есть. Лайфа не лучшая цель. Мистик Флеер, дэмэджа ей трудом хватило. Если бы дал бы реведж, возможно, тиммейты бы и помогли бы. Видят Фейсбиана, пробили наполовину Чакрамом Эрлендесом. Неплохой хэдстом. Подкоп, Вингер, минус на Аксе сделан очень быстро, четко, незамедлительно. Врыв от Рамзеса, били Юлом Свена, Чакрам по Свену, Свен нажимает блокинг-бар, стан под Кингеру, и удар, моментальный минус на скандале, минус на Кингере, погоня есть дальше. Бежал Шэдоу, но уже все улетели на Тимберчейне, да просто бежали на своих двух. Стрела пошла мимо, и мы видим, что просто будто такое чувство, что Свена не прокликали.
Потому что с уверенностью дали Юл, дали чекрам, и будто просто не прокликали, не видели, что там БКБ есть. У меня типа нового конкурса идея родилась для нового конкурса. Ты идешь и в драке читаешь до 5. Так. Если кто-то живает, значит, типа вот, можно было бы Тайтхантером с рефрешем зарешать. Если до 5 все кончаются, то значит можно рефреш не собирать. Вот интересно. Потому что сейчас я до 2 досчитал про себя. Не, ну его слушай, у него там все всадили вообще, все, что можно. Да, все, нет, я кроме досчитал ультимейта, до наверное, 2. спирита. После нажатого БКБ и умер ли он же Гернаут за это время. Да, ну... Такое, да. И появляется Худ. Худ. Рамзес, опять же, на его же будут бить. Свен, ну... Последним, и по идее это будет делать Свен, и еще и сплэшо через кого-нибудь, поэтому. Ну да, пока такой защитный там билд получается у Тимбера и Худ, и Юл. Ну Юл-то понятно, Юл тут без него на самом деле, честно говоря, непонятно, как пожить Рамзесу, потому что, ну, Ancient Seal это главный аргумент. Лотус собираешь и вешаешь в ответ, из себя все снимаешь. Это первый вариант. Второй вариант было собрать все вместо Худа, уже начать аганим делать, чтобы в 2 ульты просто развязать уже действительно всех. И в драках решать. По мане не будут проблемы, если будут аганим. Маны будут хватать. Стрела полетела от Мираны, попадает по Afterlife, 5-секундная. Окей, Рошана долго бьет. Не так быстро, как хотелось бы. Хилка кончается. Но там на самом деле есть Равага. Поэтому на Дели. А у Винкс тоже все есть. А что и Винкс останавливает? Смотри, здорово, Кингер, Кек, нет, рано. Старштор неплохо залетает, есть рэвэдж по одному Аксу. Этого мало, этого не хватает. Акс поднимает себе в Юл в ответ, делает просто отсюда блинкаут. Нет, не успевает делать блинкаут, и ФСБиана все-таки убить должны. ФСБиан, да, погибает. Аигис моментально выбирает команда Винкс. Отличный стан по 2. Скандал. Скандал минус. Второй лайф. Также минус. Остается лишь один Рамзес, который отсюда уже уходить, если будет. Тут с огромным трудом. Тимберчейн самый неудачный, да, Рамзес там понимает, что ошибся. Получает булыжник. Пытается улететь, получается, она поздноват. Если было бы пораньше, то убили. Так все-таки отпустили. Но ничего хорошего из этой ситуации-то и нет. Рамзес вышел, он молодец, но остальная команда погибла вся, учитывая еще наличие Аегиса, плюс ко всему. Да, я досчитал до 4 в этот раз. Так что уже ближе. А в Рэвидж не было дэмэджа? Ну, его просто не было, нет. Там еще, видишь, как забавно получилось. То есть была Равага, все было здорово, и Патма в соло убивает и Элдер Титан, но ничего не дает, и Леона после этого в соло тоже убивает. Сейчас, правда, они заберут, наверное, Свена, который фармил чужих эншентов так очень нагло. Ошибка от Шадова небольшая. У меня, к сожалению, начинается слайд-шоу Лагодром и так далее. Да. Китай. Так вот, и в драке, то есть Патма разбирается одного саппорта, второго саппорта, очень много урона им наносит, и ее не добивают, хотя она вместе с Аксом попадает в Равагу под импейл и так далее. Вот если бы, наверное, Джиггернаут забил на Рошана, вышел, сделал минус 1 или минус 2, драка пошла по-другому. То есть уж Патму, если бы он смог зафокусить с ульты. Хорошо, вопрос тебе такой. Момент упущен у Empire и Empire, как мы говорили о том, что Empire, если зальют early mid-game, то все будет плохо. Момент упущен или еще все нормально? Еще все нормально. То есть они только что убрали Свен сабли там еще не доделал и так далее. То есть он, конечно, силен, но не настолько, чтобы в секунду всех развалить. Вот когда у него появится Дейдаус, условно, вот тогда точно пиши пропало. У меня до сих пор, к сожалению, продолжается полный хаос. Я вижу, что Акса подцепили, Акса Агардал, но выжить здесь навряд ли сможет. Ульт Патмы, на самом деле, в центре нету, Акс живет, успел даггераут сделать. Не попадает в него Берсоу, но попадает Элдерца, но Акс все еще не видно, и, возможно, просто убежит. А неужели тут экшен нет у команды Дайр? Но он был у Леона, а Леон как бы погиб. Причем даже на самом деле даже не было. Да не было экшена, я вот просто смотрю, что ни одного процента. Так я не знаю, может мне перезайти, потому что это может быть, но на самом деле его догнали, нашли и таки победили этого самого Акса. Большим трудом он очень до своей половины карты добежать. И судя по тому, что я вижу, похоже, что и он будет делать БКБ, поэтому с каждой, я не знаю, там упущенной дракой все меньше и меньше шансов по империи в этой карте. Да, сабля уже готова, летит к нему. Ну и Тимбервотом пайп есть. Опять же, вроде как защита есть мнимая от Мирана, от Скаймага, но вот от Свена... Это скорее под саппортов идет уже игра, то есть чтобы у тебя саппорты жили от Патмы, потому что напрыг просто все их забирает. У нее уже появился его Кипетер, у нее появился Даггер, если надеть Этернал, ну это просто борода, она будет... При желании, наверное, даже Джиггернаута забирать рассказ, если это хорошо пойдет, поэтому... Пайп, наверное, нужная тема.
Может быть, стоило скандалу идти, так сказать, фарм на фарм, здесь какой-то Battle Fury, например, себе аниманту ставил, и просто стараться максимально фармить, там выходить как-то все-таки в лейт, думать о том, что возможен такой шанс. Или тут тоже это не вариант? Кто его знает? Нет, то есть манта хорошо звучит, но не уверен, что стоило ее первым итемом делать. А манта разве хорошо прям звучит? Смотри, Свен Ну, забивает снимать иллюзии. надо снимать Сайленс чуть-чуть ради этого, да. То есть я говорю, если бы в команде были условно Сарбей, хорошие темпы, которые выходили, снимали с него этот самый там сил, то не было проблем, можно было бы сразу сделать диффуза, там какую-то, там, я не знаю, Unity, просто бегать всех резать, так работает, как делают. Причем условные китайцы, опять же, и не только они, мы смотрели интервью Юго-Восточно-Азиатский регион на квалах на ин, они тоже гернаутов в мид берут, и они качаются как? Крутилку в один, криты в один, хилочку максят, и много-много плюсиков. И хоть наносит кучу урона. Через всякие, даже через гернаут с момом превращался в мету. Во время квал. Вот такой же гернаут, типа, ходит, всех убивает за ультом на человек, фармит быстро диффуза, начинает драться. Даже Винкс также делали, то есть быстро диффуза, нет выигранных драк, и все хорошо. Мулайт. Монтана, много Винкс. Afterlife опять же ничего не видит, есть Мистик Плеер, пошел Ravage Хантер, к сожалению, ничего не понятно, слэшл творится полный, подкопаль Айсайса, Фингер Кинг дал, убить Фейсбиана практически получилось, Фейсбиана убили, Магнитайс, он не слышит от скандала. Но скандала дэмэджа не понятно, Shadow под БКБ стоит, поливает абсолютно по всем, тем более надо поднимать сил, играют немного времени. Есть эхостом, блин, кутнул, Shadow бежать, БКБ это закончилось без БКБ, очень на развороте, начинает напить, очень больно, но немного не хватает совсем. Вот так. Дабы убить БКБ, Поиграл хватило. и втащил, убил двоих, возвращает Хандр, говорит, есть меня, убивают еще и его. И сейчас начали за здравие, и в итоге жив только один тест, и его гонят. Не знаю, правда, стоит того, потому что он тоже может всех распилить. Распиливает одного, едет дальше, прилетает Старфон и боится. Все-таки Патма, все-таки Скай. Двоих могут, и со станом уже здесь. И нас успевает Вайо лететь. Успевает, Но да. у меня уже на секунду показалось, что это Свен погиб. У меня просто слайд-шоу. Следующий кадр, пожалуйста. Но У меня уже плохо. был момент, что все, осталось хп 100. Ну да, успел, видимо, Армлетом все-таки поиграться. На развороте дал удар с сабли. И, в общем-то, убил. А я, наверное, перезайду. Ну, еще раз, потому что... Окей. Так вот, по поводу всей этой драки, на самом деле, тут очень плохо закидывали. То есть то, что хочешь делать, это не трогать Тимбера первым. Потому что они сейчас в него хотели, они сгруппировались, подставились все правашку, все леоны и так далее. То есть даже с учетом того, что у них есть БКБ, им было очень комфортно, они быстро теряли акции и так далее. По-хорошему, все, что им надо сделать, это не нападать Тимберсоу. Любая другая цель будет приоритетнее, чем Тимберсоу. И они, мало того, что вначале его побили, не очень точно. После того, как они начали убегать, тоже стали сначала его вкусить, и только после этого, когда Сын уже бесполностью стал драться, они наконец-то убили всех остальных. Ну, в принципе, уже мы видели практически 2 файта подряд, где погибает кроме Тимбера. То есть Тимбер пока цель такая вот самая проблема. Хотя, слушай, вот Мирану уже есть Zero Blade, Старшторм, Аганим. Может, Тимбер уже и можно убить? Или все-таки Пайп будет решать сильно очень? Каким-то маг-прокастом у Мираны. Ну, посмотрим. Шансы все меньше и меньше, как мы понимаем, у перцев становится. Хотя по графику преимущество у Винкс не колоссально. Там около 3000 по золоту, 5 по опыту. Терпимо, пока терпеть можно. Пока играть можно, пока сдаваться рановато. Ну, появился Этернал, как ты знаешь, вот. Опять же, даваться рано, но мы обсуждали, что чем дольше ты играешь, тем скорее наступает лейт, и тем хуже ты себя чувствуешь, так там с лефтса версом. Ты Джиггер, как вот, лично мое мнение, не навязываю его никому, но является скорее мид кэрри, а не жестким лейт кэрри героем. Тот же Свен всем параметрам явно лучше. Ну да, наличие ультимейта все-таки в лейте у Свена покруче, чем этот Омни Слэш, он, конечно, тоже Да, неплохо, ну но... даже встроенный совершенно явно больше дает, чем встроенный крит. Условно, эти пресс-кинг имеет множество крита выше, чем герноты, чем он лучше и так далее. То есть именно вот один спел, который дает просто x2 урона, это ну, не очень много за скиллпоинты и за занятый слот обилки. Да, ну, как мне сказали на английской трансляции то же самое, поэтому на моей дэше стало легче, что китайские серверы, они, так сказать, едины. Притом у меня все было отлично, и потом просто... Dire's top tower is under attack. Dire's structures are fortified. В PowerPoint это, да, нормально.
можно примерно понять. Мы даже оценили, что даже отчасти это круто. Мы можем каждый момент оценивать намного подробнее и понять, что произойдет. То есть много разных моментов. Например, есть выход от команды Wings на топ-линии. Возможно, там что-то сейчас будет. Нажимают Wings и Moonlight придачу. На центре находят Кингера. Получает тут Ancient Seal. Получает напор Солеон, убили моментально. Moonlight продолжает действовать. Ну и команда Wings может просто забирать первую башню, что и делает с помощью ГДСа Shadow. Просто первая картинка Тавра есть, вторая картинка Тавра нет. Radiant's bottom tower is under attack. Ну, вообще, акс очень жесткий. Мека нажимается. Should have run while they had that chance. Но, с другой стороны, там Рошан потихонечку падает, но падает он настолько медленно. К сожалению, дэмэдж-дилер у имперцев только один, который может быть Рошана, и как-то вот... Ну да, ну... Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. О, ну и все. Как убить? Вопрос один. Как его убить? Come and get it. Ну, если бы Свен играл действительно 1 против 5, тогда можно было говорить об этом, но тут еще имеется Якс, который уже БКБ имеет, и Мирана, который имеет Сол Бустер. То есть там, скорее всего... Смоук имперца, возможно, такой, знаешь, смоук надежда, я его люблю называть, когда уже смоук, когда ты сейчас проиграешь файт, и напишешь гудим просто. Ну, и скандал себе купил... Ну, для кастеров, может, тоже, знаешь, я уже хочу, чтобы эта игра закончилась, неважно, в какой пользу, чтобы, не знаю, там, доту перезапустить или что-то из этого, хотя не факт, поможет. Dire's bottom tower is under attack. I do not kill you like... What happened? И у меня после файта просто заканчивается лаги абсолютно. Просто заканчивается. Я понял. Да, но у меня после как раз файта Фингер есть. Акс убил Кингер. Байбек от Акса, пошел Шэдоу под БКБ, надо бить хотя бы Кингара, находит Кингара, не Шаршана. Вот, Кингара, Старшторм, Кингар минус, окей. Правда, все распорит, и стрела полетела, болит. На них дай, заскочил Агр, Мистикар, очень быстро, но должны добить. Дал, Шэдоу убить получилось. Да, вот она разница. Не хватает Шэдоу блиндайера, конечно, чтобы прыгать ментально. Лайт нажимает команду Wings. Нормально. Убивает по итогу Ирану. Неплохо сыграно. Погони будут идти дальше. Лайт. Пока все еще не заканчивается. Конкассив шот. Лайт действует во славу.
Правда, Юл пытается уйти с Дувай вместе с Фейсбьяном, и ей нужна помощь, потому что иначе Рамзес сделает фраг. Пошел эрсплиттер мимо, но как мимо? Скорее он был правильный. Да. Roshan has fallen to the Dire. Нет, я не знаю. Сейчас пойму, сейчас прилетит назад. Нет. А, слышу, да, уже вот здесь вот слышу. Ничего. Кингар очень близок к тому, чтобы покинуть. Не успел идти, там просто начал кликать. Очень сильно блин, но поздно. Ну и вот ты говорил, Тимбер в лейте, он такой, а я тебе говорю, Тимбер ведь в лейте может выигрывать доту. Ну, слушай, последние драки ему дали Мистик Плеер, начал убить Свен, но дамажа не хотел, он не хотел там, наверное, еще 1000 хп побить. Из 2700. Ну, опять же, Тимбер единственная беда, и, возможно, это будут покупки Силерейджа, понимаю. Может быть, это решение проблемы, доставить себе файточно и пассивочку Тимберу убрать. Это может приятно. Все-таки рейд армор, миллиард армора, много реген, и хочется убрать. Перц выбирает довольно интересную позицию. Кингар стоит, рядом стоит Afterlife, Тимми Кошка. Если кто-то вдруг ставит, тут типа, или летит вот сюда, Миран, можно ее ведь принять? Кингар пока выжидает, эхо стом мимо. Ну, легко нам сдать, потому что ничего не видит, ведь правильно? Чего себе. Ну вот Кингар нажал клавишу, Хекс, там Свена, БКВ, есть туда, с ГТСом, под сабли, очень больно, Омни слэш пошел, толку от него вообще никакого, вообще 0 толка. В итоге минус 3. Стрела. Или как минимум липошку. Мистик Плеер, канал. Нет. Кстати, плохой. И пробить мне попытается улететь, успевает это сделать, но по итогу... Да, 4 именно так. Без, скажем так. Да, ну ты видел, кто мне слэш. Он был третий давно, но он не проиграл. What have we here? Я поэтому говорю, что мне же Гералт ласт килл. Ой, я предполагал, мне он не нравился. Radiant's bottom tower is under attack. Слушай, имперцы, да, и самое интересное, имперцы-то не проигрывают, там много Хаут Шэдоу, Afterlife, по телерейджу можно ударить. Есть поинтересней. Это Рамзес 6-6, и под Шэдоу, Рамзес Ово. Он даже не понял, что происходит, просто его клевом били, и минус на Рамзесе есть. Сильвер в деле, Сильвер Эйдж, черт возьми, в деле. И поговорим с лайфом. Редко, но видишь, как метко зато, как круто это заходит. Да. Мипошка. Опять же, очень больно с саппортом. Да, вот тебе Свен. Один из самых сильных кэрри. Доте 2.
Все-таки такой вот ультимейт, в отличие от, знаешь, тратится на чип летел. Насколько он полезен, там только саппортов можно подсекать. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's Да, он bottom даже виноват, даже ни в кого не лезет, просто стоит рядом. Чтобы подумать. Лотус Орб, твой любимый, появляется у Айс. Ну, все, защита есть полная. На Свена там кинул на Мирану, кинул на себя, можно дать. Снимать там все сайленсы, если они есть. Тот же самый Хекс Леона. Не забываем, его также можно снять с помощью Лотуса. Это очень приятный и важный момент. Gold! Смока команда Винкс. Radiant's middle tower is under Довольно attack. хороший план зайти. Сейчас скандала могут найти. Ой, скандал сбивает, получает агр, мультиплеер, булыжник и минус на скандале. А знаешь, еще поставился? Ой-ой-ой, а где Свен? А где Свен? Свен далековато, пока только конкассив. Без Свена здесь убивать бесполезно. Свен немножко в другой стороне. И команда МПР, ну, не успеет, у него блинка все-таки нет. Лотар, конечно, круто, но этого мало. Никто его не толкнет, не блинкнет. Ну да, земелья, может, и скаймак простав. Ну, не суть. Думаешь, дойдет до этого игра, если все так пойдет дальше? Что у нас по Рошану? Возможно, дождутся Винкс появления именно Аегиса. На божью арену пойти и с Рошаном. Сыра вроде еще нет, но тем не менее. Третий уже будет, да? Ну все, тогда вкуснятина. Угу. Мирана сыр, Свен Аегис, либо наоборот, и поехали. И все, и что ты будешь делать, непонятно. Убивать там героев по 2 раза. Какое себе удовольствие. Мирана еще теперь может купить. Ну все, Тагон остается поменять вместо телепорта. Еще один смог надежды над настоящему. Угу. Свен далеко, кстати. А Свен реально далеко. Свен без трэвелоп. Он не будет в файте. И реально сейчас не перца. Хекс, блинка, омнитаж, блинка, че прям блинка, фингер, блинка. И трэвел очень неплохой по 2. Можно убить быстренько Уая. Уай стревает очень сильно. Есть Эрсплейтер. Айсайд под муллайтом. Попадает под Эрсплейтер. Дэмэджа очень много. Есть буллы, что все-таки минус на Эрспирите есть. Мирана приходит уже в файт. Пошел Старшторм. И только сейчас, и только в эту секунду пришел файт Шэдоу. Наконец-то Шэдоу приходит, начинает бить скандала. Видес пока не нажимает Шэдоу. Скандала убили. Проблема Afterlife, проблема у Мипошки. Ну и команда Empire все же рассыпается. Даже не имея в файте своего кора, Винкс проводили файт довольно достойно. Но со Свеном, если Свен есть, то файт невозможен для перса. Просто нереально. Нельзя победить. Нет условий, при которых Свен не нажал даже БКБ в файте. Ну, чтобы вы понимали. 4590 хп. Да. Я не успел посмотреть, он упал слишком быстро, к сожалению. Рамзесик, Селерейдж, вот он удар, стан, Рамзес до свидания. Ну, он, конечно, выкупается, но скандал не выкупается. Все правильно. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower has fallen. Есть подкоп, есть чакрам, привет, СБ. Ну, это конец, все, да, задушение. Юл, конечно, поднимает себя Тимбер, даже немножко времени выигрывает, пытается даже уйти отсюда. И Шэдоу даже БКБ нажал, но влетает Блинк. Старшторм, Мипошка уже под фонтан отправляет команду Винкс, ну... Я думаю, что нужно писать good game, да, может себя так вот изничтожать. 4600 хп, чего ему ходить?
Ну да, good game. Жесть. Что пошло не так? Давай вообще поговорим немножко об этой карте. То есть Тимбер на керри и Джиггернаут мид это была ошибка. То, что Джиггернаут был такой скорее герой, рассчитанный как не самый главный керри, который должен был помогать только лишь. Вот в чем беда? Почему так все пошло? Угу.